The Dutch grid operators and the universities and knowledge institutes that work together in NERA, Netherlands Energy Research Alliance, are in the US for a 2-week visit to establish collaborations. In Denver, Colorado, the National Renewable Energy Lab, NREL, has a megawatt testbed facility. The Department of Energy in the US financed the largest part. The testbed is unique in the world and NREL is interested to work together with the Netherlands. Ik vind het opvallend dat NREL wil met ons samenwerken. Voor mij NREL is een laboratorium, een symbool van uitstekend onderzoek. Maar het lijkt dat NREL ziet Nederland als koploper in een aantal onderzoeksgebieden. En daarom willen ze met ons samenwerken. De samenwerking met NREL vinden wij belangrijk omdat dat prima past in de plannen die in Nederland nu worden uitgevouwen. Het grootschalig implementeren van onderdelen van het toekomstige energiesysteem. En we zien dat NREL hele goede faciliteiten heeft om nieuwe technieken en technologieën die we willen toepassen, om die met hen uit te testen en uit te proberen. NREL has specific projects in mind for collaborations. So one idea is that we have hardware and simulations that are running in the ESUF, and then you can imagine another experiment with hardware and simulation that's running in the Netherlands, and we like to connect those in a virtual experiment. So for instance, technologies that may be common in the Netherlands that we don't have here, we'd like to be able to tie our simulations together to see the effects of those on our systems here. Apart from the testbed facilities, NREL developed a leadership program for future energy professionals. The Netherlands is invited to join the program. We're going to need to develop a new generation of workforce to run these more integrated, more complicated, and more sustainable energy systems. So a large part of our interest in working globally is to help create the training modules, the workplace experiences, the research opportunities for new students that will help them think about our energy more as a connected set of systems rather than just an electric grid and a transport sector. We want them to be thinking naturally about how we integrate these together for better effect. The Energy Academy Europe will facilitate the exchange of students. After the meetings at NREL's head office, the first concrete steps were determined in a smaller setting. NREL's director Dan Arvizu is looking forward to the collaboration. I think if we're ever going to achieve the results of what we'd like to have, which is a sustainable energy system and energy economy that is both resilient and reliable, affordable, and clean. And in terms of carbon emissions and those kinds of things, we have to do it in a collaborative way. And so much of what we are focused on is how can we learn from those that are at the forefront of the technology, much as they are in the Netherlands, much as they are in the European Union as well, where renewable energy and energy deployment has been going on for decades. And so we in the US, I think, find this to be a great partnership and collaboration that can help advance this transformation of the energy system for both countries. Nou, wat we hebben gezien is dat zij ongelooflijk veel in hun mars hebben. Wat we ook hebben geconstateerd is dat onze visie en onze vertrekpunten eigenlijk een overlap hebben van 99% wat we vandaag gezien hebben. Dus de basis voor samenwerking die is zo overduidelijk dat ik er niet aan twijfel dat we de komende jaren intensief met elkaar kunnen en zullen optrekken. The Dutch Honorary Council in Denver will support the next steps to establish collaborations. Als consul van Nederland is het prettig eigenlijk om boots on the ground te hebben. Ik ben hier, ik kan met de mensen rechtstreeks praten. Dus optreden eigenlijk als een liaison officer. Want je kan een hoop doen met e-mail en met andere communicatiemiddelen. Maar natuurlijk zo nu en dan is het goed als er ook een gezicht is. En als je mensen kan helpen en uitleggen wat de toestand is. The next step will be a visit from NREL to the Netherlands.